Всем привет! Приют ангелов. Так называется один из самых популярных трейлов в Зайоне. Это довольно короткий маршрут, всего 4 километра, с подъемом по узкому горному хребту вверх на 460 метров и просто великолепным видом оттуда на каньон Зайона. Этот трейл считается не только одним из самых популярных в США, но и одним из самых опасных и печально известных. К 2024 году официально на маршруте погибло 18 человек. Подъем далеко не самый сложный, но из-за большой популярности там постоянно очень много людей. Сам горный хребет очень узкий. Мне показалось, что в ширину он не более 20 метров. А вот стены у него просто отвесные, высотой несколько сотен метров. В итоге регулярно нужно расходиться со встречкой, отходя в сторону на край хребта и отпуская поручни. Это я про цепи. Может, поэтому с 2022 года на маршруте ввели ограничения на число туристов. И теперь на последний участок подъема можно пройти, только получив предварительное разрешение. Которое я оформил еще зимой. Очень хотелось увидеть всю красоту Зайона. Какая сочная зелень. Да, вон вижу, стоят люди, а потом змейку я вижу только до определенного уровня, который доходит. А дальше-то куда? Туннель бы вряд ли стали вырубать. Короче, дойдем, узнаем. I would just think that you wouldn't like. No, your own are best because you're not going to reject them. Да, вот и разгадка. На самом деле есть тропинка сквозь гору. Здесь, похоже, эхо мощное. О. Привет, военный пикчу. Joe. Hello. Hello, how you doing? Fine.
ID as well? Yeah. Good to go. Thank you. Have at it. Thank you. Yep. Да, людненько. Да, спускаться будет там с больной коленкой не так себе. Ух. Ладно, идем дальше. Whoa, nice. That's the problem is. Yeah, nice route. Nope, it's just started. Whoa. Pretty high. Nice views. Yeah, you have to hold your hands so you can lean way out there. Yeah, yeah. Awesome. Oh, me? Thank you. Pretend myself in the sun. Hello there. Thank you very much. Thank you, enjoy. Yeah, thank you. Thank you. Where are you from? St. Petersburg, but not from Florida. From Russia. Yeah. Yeah, I got some people that work for me and stuff. Anymore, you don't. Not anymore. Well, I did as of a couple weeks ago. Water? Can if you want. Is that what you want, or you want to put it back on? No, it's bothering me. Oh. Here, I'll tie it onto No, my. here. It goes just like I did mine. Here. That really helps, though. Nothing else. Еще немножко.
Вау. Especially because they're so light. Офигенно красиво. Ух. Crowded up here. More water? I got another jug in there. Nope. The little berries off all that. What is the height here? My GPS showed me altitude 220 meters, but I'm sure it's much higher. You know, I'm trying to... From sea level? Or you mean just the height of this? I mean from bus from stop. the bottom. It's from the bottom. It's 1,555 feet to here. That's the elevation gain from the hike. 555? 1,555 feet. Yeah, so 1,500 feet. Oh yeah, no, I just read it off the hiking map. It said it's a 5.4 mile in and out. It's more accurate information, I think. What's that? Yeah, and it was 5.4 miles in and back, and then it was also, like I said, about 1555 or something like that. 1555 But that's is a at lot. least 500 meters. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, and that's a lot. People think that's not a lot, but it is. Да, здесь вертикальный обрыв. Там вертикальный обрыв. 500 метров высота. Охренеть. Нервишки проверять. Да, для понимания высоты. И вон там люди по центру. Это вот тропинка, по которой она уже и называется Angel's Landing. И вот она идет по хребту вот этой скалы вертикальной. Идет сюда. Огнище, короче говоря. Прям вау. Так. Офигеть.
right here. There are too many people. Oh, So okay. maybe I should let you go. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Welcome. Thank you. You're welcome. Thank you. Вот и все. Чем-то напоминает перевал Ла Тремола, только тут автомобильный, этот для людей. Ну что, резюмируя,
трейл Angels Landing — это на самом деле тропа на вершину вот этой гигантской скалы, высота которой где-то порядка 500 метров, может даже больше. Тропа проходит вот там, сначала уходит вглубь, где это ущелье между двумя скалами, а потом по очень узкому хребту нужно подняться на этот верх. Там все сделано для того, чтобы это было безопасно, но иногда все равно нервишки щекочет, потому что с обеих сторон отвесные скалы вниз и очень-очень высоко. В общем, очень красиво, очень интересно, но я бы сказал, все-таки это как воспринимается как некий аттракцион, потому что присутствие цивилизации настолько сильное в плане дороги туда, рейлов, людей, что это воспринимается именно как аттракцион, а не единение с природой. Но при этом это не отменяет того, что это, наверное, один из самых красивых трейлов, на которых я был.